السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. May praise be to Allah, the creator of the worlds. Peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the head of the world messengers and all his companions. Allah says in the Quran al-Kareem, Inna Allah ala kulli shayin qadir. Indeed, Allah is all powerful over everything. Another place Allah says that إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن. His command when Allah intends a thing is only that he says to it be and it's become.